Okay, the next lecture which we are going to talk is regarding your types or classification of contract. So contract classify பண்றது வந்து மூணு பேசிஸ்ல நம்ம கிளாஸிஃபை பண்ணணும். ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா வேலிடிட்டி பேஸ் பண்ணி, ஃபார்மேஷன் பேஸ் பண்ணி, அதுக்கப்புறம் பர்ஃபார்மன்ஸ் பேஸ் பண்ணி. இப்போ வேலிடிட்டினா என்ன? அந்த கான்ட்ராக்ட் வந்து செல்லுபடி ஆகுமா ஆகாதா? வேலிடிட்டினா என்ன? வேலிடிட்டினா இந்த பர்டிகுலர் கான்ட்ராக்ட் செல்லுபடி ஆகுமா ஆகாதா? அப்போ அதுல 3 கிளாஸிஃபை பண்ணியிருப்போம். ஒண்ணு வந்து வேலிட், வாய்டபிள், வாய்ட் இல்ல இல்லீகல் கான்ட்ராக்ட் எதுனா இருக்கலாம். இப்போ ஃபார்மேஷன்னா எப்படி வந்து கான்ட்ராக்ட் வந்து உருவாகும்? ஓகே. ஸோ தே ஹேவ் கிளாசிஃபைட் திஸ் இன்டு 3. ஒன் இஸ் எக்ஸ்பிரஸ், இம்ப்ளைட் அண்ட் குவாசி. அண்ட் தேர்ட் இஸ் பர்ஃபார்மன்ஸ். ரைட்? பர்ஃபார்மன்ஸ் பேஸ் பண்ணி ஒரு கான்ட்ராக்ட் நீங்க பெர்ஃபார்ம் பண்றீங்கன்னா எப்படி எக்ஸிக்யூட்டட் கான்ட்ராக்ட் எப்படி இருக்கும், எக்ஸிக்யூட்டிவ் கான்ட்ராக்ட் எப்படி இருக்கும், ரைட்? ஸோ தட் இஸ் தி திங். So in this lecture, we'll be more concerned with the formation of contract. So we'll be seeing the formation of contracts. Formation of contract, the first thing that they've given is the express contract. Okay. So what is this express contract we're talking about? So express contract nave fairly meaning irukku. Okay. So express nave express எப்படி பண்ணுவோம்? ஒன்னு வந்து நம்ம வந்து பேசணும். That is spoken, or it could be written. It could be spoken or it could be written. So now what I am giving you the lecture is regarding the spoken, right? Spoken and written both, right? So I am just doing the simultaneous way of expressing my wordings along with the writings, right? So both I am doing. So if I say that, if I ask you, will you purchase my bike for rupees 20,000 rupees? So என்கிட்ட ஒரு பைக் இருக்கு. If I ask you, will you purchase my bike for rupees 20,000? Okay, so I'm just expressing my offer to you. Will you purchase a bike for rupees 20,000? So it is up to you to reply to me yes or no. So நீங்க என்ன சொல்வீங்க? Yes, ஆமா சார் நான் வாங்கிக்கிறேன், வேண்டாம். So these are the two replies that will be you doing. So here what I'm doing is that I'm expressing an offer to you in the form of words that is spoken, right? So written எப்படி இருக்கும்? Suppose say you have got a loan 3 months back, okay, and I am writing in a legal document that Mr. So and so, that you are required to pay me rupees 3,000 that you have taken a loan from 3 months back. 3 மாசத்துக்கு முன்னாடி நீங்க லோன் எங்கிட்ட வாங்கியிருக்கீங்க. There is a written formatல ஒரு லெட்டர் நான் வாங்கிடுறேன் that you have to pay rupees 3,000 along with the interest of say 3%, return back the amount within this month. If I'm doing this in a written format, okay, ஒரு சின்ன ஒரு legal documentல say ஒரு 10 ரூபாய் ஸ்டாம்ப் பேப்பரோ இல்ல வந்து ஒரு 50 rupees ஸ்டாம்ப் பேப்பர்ல I am writing it and giving that paper to you, okay, a legal paper to you, that is like written contract, right? So it's an express, the contract which is expressed in the form of written. This can be said as an express contract, right? And second thing, we talk about the implied contract. So implied contract is very very simple, right? So implied contract la வந்து, so when talk about the implied contract, so it is formed by actions or conduct of parties involved. So that is what they're talking, you know, the action or conduct of parties involved. So this is the keyword over here. So what does it mean actually? It's a very simple an example. Okay, suppose you are getting, imagine that you go to a restaurant, okay, and you order a meal or meals நீங்க order பண்றீங்க. So even though you have not signed a written agreement, so நீங்க வந்து ஒரு வெயிட்டர் கிட்ட ஒன்றும் ரிட்டன் அக்ரிமெண்ட் இன்னும் கொடுக்க போகிறது, ரைட்டா? சார் இந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் வந்து இவ்வளோ மீல்ஸ் வந்து எனக்கு வந்து கொடுத்தாகணும், ஓகே, இவ்வளோ குவான்டிட்டி ஆஃப் மீல்ஸ் இந்த ரேட்டுக்கு நீங்கள் வந்து கொடுக்கணும் அப்படின்னு நம்ம we are not doing any written agreement over that. ஒரு சின்ன லீகல் பேப்பரில் வந்து வெயிட்டர் கிட்ட நீங்கள் ஒன்று கொடுக்க போகிறது இல்லை. வாட் யூ டூயிங் ஆக்சுவலி யூ ஜஸ்ட் எக்ஸ்பிரஸிங் யுவர் செல்ஃப், ரைட்? யூ ஆர்டர் மீல், ஓகே. ஒன்ஸ் யூ டன் தட், அதுவே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இம்ப்ளைட் கான்ட்ராக்ட் தான், okay, that's an implied contract.
that you will pay for the food at the end of the meal. சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் கண்டிப்பா நீங்க பே பண்ண தான் போறீங்க இல்லையா? So that becomes an implied contract, right? So the restaurant act of serving you food implies that you agree to pay for it. So it is already known, right? One more example that we can take in the day-to-day example is that normally you wait for a taxi or you uh, book a cab, come to a particular from uh, coming from one location to another location. Okay, or location in one location போறீங்கன்னா definitely you will go for, okay, say you hire a taxi, okay, by waving your hand, and normally you take your seat, okay. On the seat la உட்கார்ந்தாவே it's an implied contract only, okay. Implied is that after receiving this service, that is from traveling from one location to another, definitely you will pay the rent for the taxi. Now they will be asking for prepaid or postpaid, whatever may be. It is up to you the consideration. A prescribed fare will be charged by the taxi driver. You'll be paying the amount and coming back. So getting a very simple. You get into a transport bus. Transport bus நீங்க வந்து say ஒரு லொகேஷன்ல இருந்து காலேஜுக்கு வரீங்கன்னா நீங்க என்ன பண்றீங்க, டக்குன்னு வந்து பஸ்ல ஏறிடுறீங்க. ஏறாமே முடிஞ்சு போச்சு. The contract is implied, right? Definitely you have to pay the ticket. இல்லையா? நீங்க டிக்கெட் வாங்குறீங்க, அந்த டிக்கெட்டுக்கு பிரைஸ் கொடுக்குறீங்க. It's an implied contract, right? So implied contract is a contract which is made otherwise than by words spoken or written. Okay, so this is a simple example that I can take for implied contract. Then third thing that we are more concerned is quasi contract. So what is this quasi contract? So quasi contract வந்து it is also known as constructive contract. It is also called as constructive contract. So what is this constructive contract? This constructive contract வந்து பாத்தீங்கன்னா it is not real or true contract. உண்மையான ஒரு கான்ட்ராக்டே கிடையாது ஆக்சுவலா. It is not a real or true contract. It is like created by law. சட்டம் மூலியமா வந்து அங்க உருவாக்கியிருக்காங்க. And இது வந்து law மூலியமா enforceable ஆகணும்னு கூட அவசியமும் கிடையாது. Quasi contract. So what does it mean actually? So if I say that, சரி ஒரு ரொம்ப சிம்பிளான எக்ஸாம்பிள் புரிஞ்சுக்கலாம். Okay, it's a day-to-day example that we generally make. Suppose that you are walking in a street, right? Imagine that you are walking in a street. So someone has lost the dog. Pet owner வந்து அவங்க நாயை வந்து தொலைச்சிருப்பாங்க. Normally you'll be walking in the street and you find that that particular pet is more lovable and he will be more attached to you while you are walking on the street, and it demands something from you, right? So அதுக்கு வழி தெரியாம போகலாம். So you decided to take care of the dog. Okay, you started buying the food for the dog and even taking it to a veterinarian for checkup also. So you're more attached to the dog, and 2 to 3 days you find that the owner of the dog was not searching for it, okay, and you find that it is better, I will keep it. So while you try to find the owner, okay, definitely there is an owner for the dog, right? So you'll be searching for who is the owner in your particular street, whose dog is it actually, and after a few days you successfully contact the owner to return the dog. நீங்க ஓனரை கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க, சரி நம்ம அந்த நாயை திருப்பி வந்து அவங்க வீட்டில் கொடுத்துடலாம். ஸோ இந்த சூழ்நிலையில் பார்த்தீங்கன்னா there was no agreement between you and the dog's owner for you to care for the pet. Okay, நீங்க கேர் பண்ணணும், அந்த பெட்டை நீங்க கேர் பண்ணிருக்கீங்க, நீங்க ஒரு டாக் ஃபுட் வாங்கி போட்டிருக்கீங்க. ஸோ 600 rupees இருக்கும், ரைட்டா? டாக் ஃபுட் லிட்டில் பிட் காஸ்ட்லி. ஓகே, ஸோ யூ டேக் கேர் ஆஃப் ஒரு லவ் அண்ட் அட்டாச்மெண்ட் தான் பெட் கூட. ஸோ வாட் யூ டூ இஸ் தட் யூ டேக் கேர் ஆஃப் தி டாக். அதோட வெட்டனரி போய் செக் பண்ணுறீங்க. ஸோ 3 to 5 days ஆகி போச்சு, இன்னும் யாரும் கிடைக்கல, பட் டெஃபினெட்லி யூ காட் அன் ஓனர். ஸோ டெஃபினெட்லி ஒரு அக்ரிமெண்ட் எதுவுமே கிடையாது. ஓகே, ஓனருக்கும் உங்களுக்கு எந்த அக்ரிமெண்ட்டும் கிடையாது அந்த 5 நாளில். there is no agreement, right? But you have spent the expenses with related to taking care of the dog, right? However, if the owner refuses to reimburse you for the expenses you incurred, okay, while taking care of the dog, you could seek relief through a quasi contract. Or quasi contract மூலிமா நீங்க செஞ்ச எக்ஸ்பென்சஸ், இந்த நாய்க்கு வேண்டிய நீங்க எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாம் நீங்க வந்து ரீஎம்பர்ஸ் பண்ணிக்கலாம்.
So with the help of a quasi contract, இது நார்மலா பண்ண மாட்டோம், but we have that genuineness, the humanity that we have. Humanity இல்லாதவங்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா definitely I have spent a lot of uh, expenses for your dog and definitely you have to pay to me. They normally brag with the owner actually. It also actually happens. Okay, the courts might require the owner to pay you back. Court ponina definitely அந்த quasi contract மூலியமா the courts might require the owner to pay you back the expenses to be reimbursed. Principle of equity. So this can be taken as a simple example of quasi contract.